ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு our சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த ஜெயநகர் 4th பிளாக் ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பிங் வீடியோவோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. பார்ட் 1 வீடியோவில் நம்ம ஜெயநகர் 4th பிளாக் ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வெளியே இருக்கிற ஏரியா பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்ட் 2 வீடியோவில் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ளால் எந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் இருக்குது, எந்த மாதிரி திங்ஸ் கிடைக்கும், எந்த மாதிரி ஷாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்கலன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அதோட லிங்கை ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டாக பின் பண்ணி வைக்கிறேன். அந்த வீடியோ பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி நாம் இந்த ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளால் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருக்காங்க. மற்ற ஐட்டம்ஸ், வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ், அப்புறமா பெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறையவே வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் ட்ரெஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது. கொஞ்சம் எல்லாம் நிறையவே கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வெளியே பார்த்தப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸஸ், ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி தானே இருந்துச்சு. ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே வச்சுருக்காங்க. ஆனால் ஃபுட்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ளால் இருக்கிற ஷாப்ஸில், இந்த ட்ரெஸ் வச்சுருக்க ஷாப்ஸ்லாம் ரொம்பவே அதிகமாக ரேட்டு சொல்கிறாங்க. நம்ம 300 ருபீஸ் 250 ருபீஸ்க்கு பார்த்த டாப்ஸ் எல்லாம் இங்கே என்ன ரேட்டு சொல்கிறாங்கன்னா 700. அந்த ரேட், அந்த ஃபுல் எம்ப்ராய்டரி ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம நிறையவே பார்த்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இங்கே 700 ருபீஸ் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக இருக்குது வெளியே இருக்கிற ஷாப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஆனால் அந்த வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறமா அந்த ஜுவல் பாக்ஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், இந்த பேக், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வெளியே விட இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ளால தான் ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்கிது. காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ளால சம் ஷாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு ரேட் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க, 200 ருபீஸ் இந்த மாதிரி. ஆனால் அந்த டாப்ஸோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நிஜமாகவே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. 100 ருபீஸ் ரேட்டு, ரொம்ப சீப்பான குவாலிட்டியில் இருக்கிற டாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க 200 ருபீஸ் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ட்ரெஸ்ஸு வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளால் ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க. காம்ப்ளெக்ஸை சுற்றி வெளியே அதிகமாகவே சூப்பர் குவாலிட்டியில் ரேட்டு ரீசனபிள் ப்ரைஸில், கம்மி ப்ரைஸில் நமக்கு வாங்கலாம். ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளால் அந்தளவுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் குவாலிட்டியாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ், பேகு, அப்புறமா ஷூஸு, செப்பல்ஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகவே காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளால் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளால் இருந்து வாங்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேட் தூங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த கேட்டோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 750 ருபீஸ்.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
உள்ளது எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு இதுக்கு காசு பே பண்ணுறதுக்கு ஷாப்புக்குள்ளால போகும்போது அங்கே இதை விடையுமே கொஞ்சம் பெரிய பேக் இருந்தது. அதோட ரேட் எவ்வளோ சொன்னாங்கன்னா 1350 சொன்னாங்க. அப்புறமா அந்த அண்ணா கிட்ட பார்கெயின் பண்ணி 1000 ருபீஸுக்கே நம்ம வாங்கிட்டோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த பேகு. இந்த பேக் வந்து ஃபேன்சியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர ஹெவி வெயிட்டெல்லாம் வச்சு ரொம்ப தூக்க முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப லைட் வெயிட்டடான பேக் இது. ஆனால் ஃபேன்சியாக சூப்பராக இருக்குது. மாதிரி ஐடியா உங்களுக்கு இருக்குது பெங்களூருக்கு வரும்போது அப்படின்னா எந்தெந்த ஏரியாவில் ஷாப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி கூட ஒரு வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக அந்த வீடியோஸ் கூட பார்க்கலாம். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும், எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் தாராளமாக அந்த மாதிரியான வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் வேல்யூபிளான கமெண்ட்டை கொடுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு சூப்பர்வான வீடியோவோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் டேக் கேர். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.